And now our talented dancers take the stage to captivate your heart. Let's put your hands together to Monera's dancers.
inspire us to embrace diversity, celebrate unity, and dance to the rhythm of life and joy in our lives. Until we meet again, Adjati hasta pronto, Gracia y Buenas. Stand out for the closing prayer to be led by Miss Maria Cecilia Cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gracias, Dios, te fijamos por el buen trabajo, la educación y el compañerismo nuestro personal, voluntarios y todos aquellos desconocidos para nosotros, desempeñaron para hacer de nuestro evento una experiencia maravillosa para todos. Que encontremos alegría y satisfacción en todos nuestros éxitos e incluso en nuestros desafíos silenciosos. Que esta experiencia de trabajo en equipo y sacrificio fortalezca nuestro vínculo como personal y profundice nuestro compromiso con nuestra misión de servir a los demás. Concedernos a todos un descanso y renovación en los próximos días para que podamos seguir sirviendo fielmente y sin temor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús el Cristo. Amén. As we bid farewell, may the memories of this fiesta linger in our hearts, and may the spirit of Spain continue to inspire us until we meet again. Thank you once again for joining us, and we will look forward to seeing you at our future events. First of all, I would like to greet and thank you sa mga naghanda, sa mga nag-prepare, sa attendance, sa mga presenters, sa mga nag-dance, at kumakain lang ngayon. Okay lang Okay, hindi ko ito magiging last. Magkita tayo sa saan? Third day na ba kayo? Third day ngayon. Fourth day pa lang. Pero dapat lagi sabihin natin ma-manifest yun. Ma-manifest yan. Okay. Una sa lahat. Ay! Yung wala pong reaction paper sa akin, parang 6. 6 po yun. So, makalawa, kailangan maisip ito before 1. May pagkatao po dito. Okay. Pangatlo, yung inyong test permits. Please don't forget, because kahit na po kompleto ka sa requirements, pag wala pa ang final test permits, incomplete kami po kayo. Please Dumas, wala kang reaction paper, Salas, ano pa ba? Ano pa ba yung sinabi ko? Ay, 4 sila. 4 lang wala. 6 ko wala. I forgot the names. Pero. Okay, so, yung 6 po, magbigay po kayo until tomorrow. Ito yung nagbigay na muna, 100 to 95 ang binigay ko grades. Yung hindi po kaaya-aya, hindi ako po ng 80 for the effort. Yung write-ups po, very bad. 80. Pagbibigay po ng huli until tomorrow, 80 to 75 na lang po yan. Because you know for a fact that when you went to experience the scene and then you went to Intramuros, tapos mo, nagbigay na po kayo sa akin na reaction, recommendation, and whatever things you observe during your time. Diba? Dapat gumawa na kayo 2 days after, prior, or after. Parang
nagbigay. Sa akin po nasa class 11 po yan. Kaya kasi po, yung iba po, medyo mababa po talaga ang nakuha sa mga major exams. Pampataas po yan, pampaangat. Ayoko lang po kayo bigyan ng 3 o 5. Hindi po ba yung 5? Diba ayaw natin doon? Ayaw ko rin yun. Ayaw ko rin naman ng 3, pero kung bibigyan, ayan. So yung 6 po, pwede pong mag-pass sa akin hanggang bukas. Pag wala po hanggang bukas, hindi ko na po tatanggapin yan. I'm sorry, I will not accept papers that will not be submitted tomorrow until 7 o'clock or until 6 o'clock p.m. Ha? Thank you. Magtulungan po tayo para maging maayos po ang mga ito. Ha? Thank you and good luck.